Hello everyone, today we'll see part 13 video of JavaScript, that is do while loop and control statement. फाटल्या व्हिडिओन आमी for loop तशेंच while loop म्हणल्यार कितें तें पळयल्लें. ती दोनी लूप एंट्री कंट्रोल लूप, whereas आज जे आमी do while loop पळयतली that is exit control loop. Do while loop is exit control loop. ताजे सिंटॅक्स जर तर पळयत तुमी do मागीर कितें येता बॉडी ऑफ द लूप आनी कंडिशन लास्ट एंडाक येता. म्हणजे बॉडी ऑफ द लूप पयली एग्जिक्यूट जातली, मागीर कंडिशन चॅक जातले आनी कंडिशन जर ट्रू जालें जाल्यार परत एकदां बॉडी ऑफ द लूप एग्जिक्यूट जातले, परत कंडिशन चॅक जातले. असो हो सायक्लीक प्रोसेस कंटिन्यू जातले जो पर्यंत कंडिशन ट्रू उरतले आनी कंडिशन फॉल्स जाले की लूप टर्मिनेट जातले. Do while loop is similar to the while loop except that the condition check happens at the end of the loop. This means that the loop will always be executed at least once even if the condition is false. म्हणल्यार पयले खेप कंडिशन ट्रू काय फॉल्स हे लास्टाक चेक जाता. सो फर्स्ट टायम सुद्दां कंडिशन फॉल्स असले जाल्यार एकदां तरी बॉडी ऑफ द लूप एग्जिक्यूट जातले हें नक्की. One more thing you have to keep in mind here that while condition आसा पळय ताजे फुडें सेमिकोलन घालपाक जाय. हरशीं आमी while loop घेता तेन्ना सेमिकोलन घालना, पूण do while loop अशें आसा की तो हांगा लूप सोंपता म्हणटकीर सेमिकोलन हांगा येवपाक जाय. So we'll see the example of do while loop. Let's take this example where we are finding area of a circle. अजून हांवें हांगा डू वायल घालूना. एरिया ऑफ सर्कल काडपाक आमकां रेडियस जाय, एक वेरिएबल एरिया जाय. सो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम वेर वी आर इनपुटींग अ रेडियस वॅल्यू. ओके, वी आर कन्वर्टींग इट हियर, देन वी आर कॅल्कुलेटींग आनी डिस्प्ले करता. सो हो जर आमी प्रोग्राम एग्जिक्यूट करीत जाल्यार दिस इज वॉट यू वील गेट. से इफ आय एंटर रेडियस एज 4.5, so I get area of circle 63.585. Suppose म्हाका परत area of circle काडू जाय for another value of radius. पूण आमकां कितें करचें पडटा, परत एकदां कोडान वचून परत एग्जिक्यूट करचें पडटा. बट सपोज आय वॉन्ट दीस टू कंटिन्यू टील द यूजर विशीज टू कंटिन्यू, द कोड एग्जिक्युशन आसा तें म्हाका कंटिन्युअस मोडान दवरपाक जाय जाल्यार दिस इज द सिच्युएशन वेर डू वायल लूप इज वेरी हेल्पफूल. So for that what I have to do, I'll take one variable, let's say answer, आणि हांगा do घालचे पडले. do open brace, sorry, here हांगा ऑटोमॅटीक आयला ते बिकॉज आय एम यूजिंग एडिट प्लस. तुमी नोटपॅडान करता तांकां अशें करचें पडटलें, अशें येतलें. सो यू सी हियर do, the entire code is put inside the do. बॉडी ऑफ द लूपान हें घातला आमी while. हे वायल सकलूय घेतल्यार जाता नाल्यार हांगाय टायप केल्यार जाता. आय जस्ट डू इट हियर इट सेल्फ एट द एंड ऑफ द डू लूप. व्हायल कितें येतलें कंडिशन, सपोज यूजर विशीज टू कंटिन्यू. ओके, हाव वील आय नो. सो त्या खातीर हांगा एक प्रॉम्प्ट घेवचें पडलें. आय जस्ट कॉपी दीस पार्ट एंड देन आय विल चेंज द स्टेटमेंट. सो हियर आय विल से आन्सर ANS इज इक्वल टू पार्स फ्लोटाची गरज ना, जस्ट प्रॉम्प्ट जाय म्हाका. हांगा प्रॉम्प्ट कंटिन्यू येस ऑर नो. आय विल से लायक दीस, कंटिन्यू येस ऑर नो क्वेश्चन मार्क. सो जर तुमकां प्रोग्राम हो कंटिन्यू करूं जाय, वॉट यू वील एंटर इज येस. सो दॅट मिन्स आय नीड टू चॅक इज आन्सर, आन्सर इज द वेरिएबल नो, इज इट इक्वल टू डबल इक्वल घालूं जाय हांगा वाय. So what if the say caps lock is on, तेही चेक करूं जाल्यार आमी or घालचें पडलें. or answer is equal to capital Y घेता. म्हणजे सपोज स्मॉल y एंटर केल्यारूय बी ते कंटिन्यू जातले किंवा कॅपिटल Y केल्यारूय एंटर जातले. सो वॉट इज द मिनींग ऑफ दीस, हांव आतां फुडें व्हरता मातसो कोड समजुपाक. टॅब की मारता सो इट बिकम्स मोर क्लियर. सो इफ यू सी हियर ओनली डिक्लेरेशन इज हियर, rest whole code that is inputting the radius, calculating and displaying the area is all in the body of the loop. आणि while condition check जावचे पयलीं हांगा हांव विचारता continue yes or no. Suppose the condition is true, if I say y, that means condition is true, एक तर small y नाल्यार capital Y.
सो व्हाय जर हांवें एंटर केलें जाल्यार दॅट मिन्स इट वील एग्जिक्यूट सेकंड टायम. रेडियस परत एकदां विचारतलो, हांगा कॅल्कुलेट जातलें, डिस्प्ले जातलें, परत कंटिन्यू एस ऑर नो. This time I don't want to continue, so I will press any other key other than Y. So that will terminate the loop. See how it will execute. So first time input radius, I'll say 3.4. I get the answer, area of circle. At the same time, you can see here another prompt. Continue yes or no. I'll say Y. Okay. So once again it is asking for the radius. This time I'll say 5.6. So you get another area of circle. Once again I'll say yes, and now I'm entering 2.3. So for every radius value I am calculating area of circle, and this continues till I say yes. The moment I say no and say okay, and any other character, for if you enter it will stop, and I say okay. So that is the end of the loop. So जेन्ना असो कोड येता की तो आमकां कंटिन्यू करपाक जाय till the user wishes, this is the best solution that we can use do while. कित्याक इवन म्हाका एकदांच सुद्दां एक्झिक्यूट करूं जाय जाल्यार वॉट आय वील से, सपोज आय एंटर रेडियस 5.6, कंटिन्यू येस ऑर नो, आय से नो. सो एकदां तरी कोड एक्झिक्यूट जातलें न्ही. सो this is how you can make use of do while loop. Okay, now we'll move on to the next topic, that is control statement. JavaScript provides full control to handle loops and switch statement. There may be a situation when you need to come out of a loop without reaching its bottom. Also meaning कितें, loop हे केन्ना terminate जाता, condition जो पर्यंत true उरता ते लूपातले जे स्टेटमेंट आसता एक्झिक्यूट जायत रावतले. पूण सपोज मदींच जर लूप आमकां you want to come out of the loop, okay, irrespective of the condition कितें आसा लूपाचें. सो त्या तशा वेळार कंट्रोल स्टेटमेंट आमकां यूज करचें पडटा. सो देर मे ऑल्सो बी सिच्युएशन वेन यू वॉन्ट टू स्कीप अ पार्ट ऑफ युअर कोड ब्लॉक अँड स्टार्ट द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप. सो अशा वेळार सुद्दां कंट्रोल स्टेटमेंट जाय पडटा. आनी विच आर दोज कंट्रोल स्टेटमेंट? टू हँडल ऑल सच सिच्युएशन, JavaScript provides break and continue statement. These statements are used to immediately come out of any loop or to start the next iteration. Break आसा पळय स्टेटमेंट, they come out, it is used to come out of any loop. Okay, and continuous, it allows you to start the next iteration of any loop. And you have come across break statement in switch. Do you remember switch statement जे आमी यूज केला, तितून आमी break यूज केला. थंय आमी कितें करता, केस व्हॅल्यू मॅच करून एक्झिक्यूट करता स्टेटमेंट, आनी स्विचांतल्यान भायर येवपा खातीर आमी ब्रेक स्टेटमेंट यूज करता. सो तशेंच ब्रेक वी ऑल्सो यूज टू कम आउट ऑफ द लूप. Break statement, which was briefly introduced with the switch statement, is used to exit a loop early, breaking out of the enclosing curly braces. Continue statement tells the interpreter to immediately start the next iteration of the loop and skip the remaining code block. When a continue statement is encountered, the program flow moves to the loop check expression immediately, and if the condition remains true, then it starts the next iteration. Otherwise the control comes out of the loop. So having told you what is break and continue, we'll see what are the examples that we can take under such statement. So first I'll explain to you about break. Here I have taken variable AV. Let's say AV means available stock. Then I have taken N, and one more variable I need, I. Suppose you want to take balls from, say, any shop. So the shopkeeper will ask you, say, how many balls? And I know what I have. Say available is 5. So shopan available as a 5 ball. So when I go to ask for a ball, I say I want 8 balls. So what happens here? You are going to give each ball, okay, ball 1, ball 2, ball 3 अशे तुमकां बॉल मेळटले. Okay, so first I'll put this under comment so that I can explain you properly. हो जो कोड आसा तो हांगा हांव सद्या कमेंट घालता. So assuming that you are asking for 5 balls, 10 balls, the program will work
विथ डॉक्युमेंट डॉट रायट अबे अशें दाखयता तुमकां. So suppose I say I want 8 balls. Okay, so I will get ball 1, ball 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 balls मेळे buy. Buy is the last statement there. But imagine you want to check whether what you are asking for. Okay, suppose I am asking for 8 balls, पण स्टॉकान फक्त 5 आसा. So you should get 5 balls and then it should display a message out of stock. So how you can deal with such situation? So हांगा एक आमी if statement घेतला. आता हें फॉर लूप हरशीं कशें चलतलें. सपोज हांवें 8 balls मागले जाल्यार for I is 1, I less than equal to 8. So this loop is supposed to work 8 times. But there may be a situation in a loop, okay, which makes it stop. Okay, and it will not execute 8 times. So what I am doing here, available is equal to 5 म्हणून एक वेरिएबल दिसता न्ही हांगा. तातून से अवेलेबिलिटी हांव हांगा स्टोर करता की म्हाजे कडेन 5 बॉल आसा. So when I come inside the loop, there is one if statement and it is checking is the value of I more than availability. Okay, like what I mean to say here is 1 asa, is 1 greater than 5? No, 1 is less, so it will not come to if statement. Kenna if statement true जातले जेन्ना this value is going to be 5. Is 5 greater than 5? Okay, sorry, 6 greater than 5. 5 greater than 5 will be false. 6 greater than 5, yes. तेन्ना कितें येतलें हांगा out of stock आनी break. So ह्या ब्रेकाचो मिनींग कितें की it will not continue giving me more balls. It comes out of the loop, for loopatल्यान हांगासर भायर येता आनी it will say buy. Out of stock display जातले and it will say buy here. So it will work like this. You can see. Suppose I say I want 8 balls. Okay. So it shows what ball 1, 2, 3, 4, 5. जेन्ना 6 जातलो value is 6 is the value of I. So हांगा कितें दिला आमी हांगा is the value of I, okay, which is 6. Is 6 greater than 5? Yes. So out of stock जातलें हांगा. So हांगा तुमकां ब्रेकाचो मिनींग कळ्ळा आसतलो. ब्रेक म्हणजे कितें, फॉर लूप हरशीं ज्या तरेन चलता, इट वील कंटिन्यू ऑन एंड ऑन टील दीस कंडिशन बिकम्स फॉल्स. पूण एक एकदां लूपिंग स्टेटमेंटांनी अशी सिच्युएशन येता की आमकां तें लूप मदींच सोडचें पडटा, ब्रेक करचें पडटा. आनी ते ब्रेक करपाचें कितें तरी एक डिसिजन घेवन आमी ब्रेक करता. म्हणजे इफ स्टेटमेंट आसा, डायरेक्ट ब्रेक स्टेटमेंट अशें आमी दिवची ना हांगा ब्रेक म्हणून. इट वील हॅव नो मिनींग. So based on some condition we are using this break statement. So break will allow you to come out of the loop. Of course break is always used with the if statement. In this particular program we are trying to display or we are trying to give balls as which are asked by the user, but if the number of balls are not available, म्हणजे स्टॉकान आसा 5 आनी युजराक जाय 8 बॉल, सो 5 बॉल दितुगीर आउट ऑफ स्टॉक मेसेज येतली and it will say buy. See, once again I will show you. Suppose I enter number 4, then there is a no problem. There you won't get out of stock. Ball 1, 2, 3, 4 आयले. When it will execute that statement, whenever we are giving, say I am giving here 10 balls. So that is a time it will give me just 5 ball and say out of stock. So this is about break. Now next I will show you about continue statement. Okay. Hanga demo on continue. Let's say I want to display first n natural numbers. First I will put this under comment. Suppose this statement na अशें धरात. First n natural number म्हणजे कितें करता आमी, for I is 1 less than equal to n and we display the value of I. So how the program works, if I say 8, I get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now let's say I don't want those numbers which are multiples, or you can say which are divisible by 3. Okay, like for example, suppose I say I want say 15 numbers.
हांगा खंयचे आयले 1 2 3 4 पूण म्हाका थोडे नंबर्स नाका हातूंतले 3 नाका 3 च्या टेबलान खंयचे येता 3 येता 6 येता 9 येता 12 येता सो जितले डिविजिबल बाय 3 आसा न्ही ते म्हाका नाका बाकी सगळे नंबर्स जाय सो हाव आय कॅन डू दॅट सी हियर इन द फॉर लूप आय कॅन गिव इफ स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंटान कितें करता इफ आय दॅट इज दीस वॅल्यू which goes from 1 to n suppose म्हाका 15 नंबर जाय जाल्यार I value will become 1 then 2 3 4 5 अशें 15 पर्यंत डिस्प्ले जाता आतां पळयलां आमी पूण ते डिस्प्ले जावच्या पयलीं एक हांव हांगा इफ स्टेटमेंट घेता इफ द वॅल्यू ऑफ I %3 हेचो मिनींग कितें जेन्ना तो I वॅल्यू डिवायड बाय 3 करता जर तो रिमाइंडर 0 जाता म्हणजेच वी आर चॅकिंग फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3 रायट जाल्यार कंटिन्यू सो हेजो मिनींग कितें कंटिन्यू म्हणजे जेन्ना तुमकां असो नंबर मेळटा की तो डिविजिबल बाय 3 आसा तेन्ना ही फुडली स्टेटमेंट एग्जिक्यूट जावचें ना डायरेक्ट फुडलो नंबराक I will increment to the next value next iteration will happen so that means with continue what happens फुडें ज्यो लुपान ज्यो कितें स्टेटमेंट आसा त्यो इग्नोर जाता it will not get executed and it directly jumps to the next iteration so now if I execute the code you will understand suppose I say 12 or let's say 15 आता 1 to 15 नंबर येवपाक जाय पूण 1 to 15 नंबर्स डिस्प्ले जाल्यार सोडून खंयचे 3 6 9 12 and 15 येवना so this is how it works now instead of %3 if I had given %5 म्हणजे divisible by 5 आसा ते येवचे ना you can see if I now I say 20 so 1 2 3 4 5 येवना 10 ना 15 ना you can scroll and see 20 ना so this way continue statement helps us to bypass the remaining statements of the loop and jumps to the next iteration when I say next iteration means what initially I value 1 asa next time I value 2 jata then 3 4 it continues so when it becomes 5 you know that it is 5 is divisible right so continue आयला की कितें जातलें ही statement execute जावची ना direct value of I will become 6 and then it will display 6 then 7 8 9 like that it continues so with this demo program I hope you have understood what is continue now it all depends केन्ना स्टेटमेंट हे यूजफूल जाता तशें ते यूज करचे पडटले ब्रेक म्हणजे कितें इट हेल्प्स यू टू कम आउट ऑफ अ लूप आनी कंटिन्यू विल नॉट कम आउट ऑफ लूप बट it will bypass the remaining code of the loop and it jumps to the next iteration. That is the difference. So that's all for today. Thank you.